మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్నోసెంట్గా కనిపిస్తున్నారు, అక్కడ చూస్తే అమ్మ మీరైతే గ్రెనేడ్ అప్పుడు దాకా అలాగే ఉంటారు. ఒకసారి పిన్ ప్లక్అవుట్ చేస్తే బిగ్ సర్ప్రైజెస్ కమ్స్ ఇన్ స్మాల్ బాక్స్. ఐ ట్రై టు ఫ్లర్ట్ విత్ యూ బట్ ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ అమ్మ బాబోయ్. భయం ఉందా కొంచెం? ఇప్పుడు అమ్మ బాబోయ్ కోచ్ చేతిలో పెట్టేస్తారు. విషయానికి వస్తే భయం వేస్తుంది. ఈ తెలుగు డెబ్యూ పర్ఫెక్ట్గా పడింది అనుకుంటున్నారా? To be very honest, I feel very, very blessed. Because మీకు ఏమైనా ఉందండి అది, అంటే మీ ఫేవరెట్ జానర్ అంటే ఏమైనా క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇలాంటివి? శైతాన్ స్టోరీకి ఏదైతే కావాలో సో ఆ టైంలో అలాంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తారు? శైతాన్ ఆవాహయామి అంటే లేదండి, యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్తున్నా వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్సే అండి. బికాస్ ద పాయింట్ ఇస్ సో మీరు కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్ అయ్యారు? I had big insecurities, inferiority complex, many things. But at some point, హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్. నేను ప్రియదర్శన్. ఒకప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి అని ఒక సినిమా వచ్చింది, దానిలో ఒక డైలాగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అనేసరికి అందరూ టెన్షన్ పడిపోయారు ఏంటి డైలాగ్ అని. బట్ థియేటర్స్లో బీప్ పడినప్పుడు యూత్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ డైలాగ్ని చెప్పారు. అండ్ కమింగ్ టు ఓటీటీ, నెట్ఫ్లిక్స్లో మనీ హైస్ట్ లాంటి వెబ్ సిరీస్ చూసాం. అండ్ కమింగ్ టు ప్రైమ్లోకి వస్తే మిర్జాపూర్ లాంటి వెబ్ సిరీస్ చూసాం. చాలా చాలా డైలాగ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హాట్స్టార్లో ఒక వెబ్ సిరీస్ వస్తుంది, షైతాన్ అని. ఏం డైలాగ్స్ అబ్బా అబ్బా చెప్పుకోలేం. సో ఆ యాక్టర్స్ మనతోనే ఉన్నారు. మరి అక్కడ సైతాన్ పట్టిందో ఏమో, అక్కడ వైలెంట్గా ఉన్నారు, ఇక్కడ చాలా ఇన్నోసెంట్లా కనిపిస్తున్నారు. మాట్లాడదాం. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ అండి. హాయ్. బాగున్నారా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యామ్ ఐ సేఫ్ హియర్? యు ఆర్ వెరీ సేఫ్ సార్. సో ఏంటి ఇన్నోసెంట్ నిజంగా ఏమన్నా శైతాన్ పొసెస్, అదే యూ పీపుల్ గెట్ పొసెస్డ్ బై ఎనీ? No sir, not at all sir. In fact, these are all very real characters, something that you will find in the society as well. So, and probably when you watch the show, you'll know why they are doing it. So it's all, there are proper reasons to it also. No, I thought you were possessed when you are in the shoot. Because మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్నోసెంట్గా కనిపిస్తున్నారు, అక్కడ చూస్తే అమ్మ so job Adi Bali, idi Rishi. had huge difference. మీరైతే గ్రెనేడ్ అప్పుడు దాకా అలాగే ఉంటారు. ఒకసారి పిన్ ప్లక్అవుట్ చేస్తే Big surprises comes in small box. సో కమింగ్ టు దేవయాని గారు, సో మొన్నే లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నన్ను గుర్తుపెట్టారా? I know, I remember. ఐ ట్రై టు ఫ్లర్ట్ విత్ యూ బట్ అవును. ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ అమ్మ ఇప్పుడు చేయాలా? అమ్మ బాబోయ్. భయం ఉందా కొంచెం? ఇప్పుడు అమ్మ బాబోయ్ కోచ్ చేతిలో పెట్టేస్తారు. సో ఏంటి ఇది ముందు వచ్చిందా? సేవ్ ద టైగర్స్ ముందు వచ్చింది? ఇది ముందే వస్తుంది. యాక్చువల్లీ సేవ్ ద టైగర్స్ టైంలో ఈ షూట్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది. సో ఆ మధ్యలో నాకు కాల్ వచ్చింది ఆడిషన్కి. సో ఐ గేవ్ ఆడిషన్ అండ్ దెన్ దట్ స్టార్టెడ్. బట్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే అన్నానండి ఇన్నోసెంట్, వెరీ ఇన్నోసెంట్ అని. వాళ్ళిద్దరిని చూసి ఏంటండి అది, ఇప్పుడు నేను ఇన్నోసెంట్ కాదా? ఇన్నోసెంట్ ఏంటి అమ్మ బాబోయ్. ఇంత వైలెంట్ క్యారెక్టర్ స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు అసలు? బికాజ్ గట్స్ కావాలి కదా సొసైటీలో. ఏమో ఒకవేళ నెగిటివ్ అయితే. So I think it exists, the characters, and it's a very meaty role. If you talk about performance per se, it's a very meaty role, and it is full. You have a variation of emotions, a range of emotions going through, and it was a challenge. So I love challenges. Something which is thoda hatke. So that's why I did it. And I wanted to get the best potential out in me, because I thought if I do this, then people can see that okay, this girl has potential to do anything. And then హ్యావ్ యూ రెడ్ ద కమెంట్స్? యూట్యూబ్ ట్రైలర్ కింద చూసారా? ఎవ్రీవన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ. is it? Okay, I didn't see that. But yeah, some comments I saw. ఓకే, సో భయ్యా Yes. హౌ ఆర్ యూ? Fine. ఎవరు అడిగినా హౌ ఆర్ యూ, మైక్ టెస్ట్ అంటే హౌ ఆర్ యూ అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు.
సో మీకు విక్రమ్ ఒక్క క్యారెక్టర్తో చాలు, ఆ విక్రమ్ మూవీలో ఒక్క క్యారెక్టర్ చాలా చాలా ఐడెంటిటీ వచ్చింది, మేమందరం కూడా గుర్తుపట్టగలం ఎక్కడికి వెళ్ళినా. సో ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సో మీరు కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్ అయ్యారు? అలా ఫీల్ అయ్యారా? ఒక Obviously, I have traveled that, and everyone have traveled that. Not only me. Here, everyone knows to talk. Only knows to talk. They will say something. If you are too height, you are too height. If you are too small, you are too small. If you are good, big, you are chubby. If you are lean, why you are being lean? They only know to talk. So I had big insecurities, inferiority complex, many things. But at some point, dance helped me to come out of it. I got that confidence and attitude in everything in dance. Like I'm going to dance, you just shut and sit and see. So from there till now, it's giving me that confidence. Then nowadays I don't care. If someone is saying it's his mouth, whatever he is doing. ఏమంటున్నారు? I still know. ఇట్ ఇస్ మీకు అది ప్లస్ పాయింట్. No, there are some people who wants to talk about us like that and comment us. They get some enjoyment and highness in that. So let's leave it with them. ఒరిజినల్ రూత్లెస్ పీపుల్. Yeah, they are the ones. They are the ones. Sir, he is the star for us because all of us, we had to get into the character that Mahi sir had written. And for him, Mahi sir created a character for him. So the thing is, it's like, that's a big blessing, right? Also. He has that impact. Yeah. Major impact, sir. Major impact. I think he's terrific on screen as well. You make me feel sad. సో రిషి గారు, సో మీ విషయానికి వస్తే భయం వేస్తుంది వెనక చూస్తుంటే. కాదు, మీ తెలుగు డెబ్యూ పర్ఫెక్ట్గా పడింది అనుకుంటున్నారా? పర్ఫెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే రోల్. Yeah. I'm really lucky, sir, to be very honest. I feel very blessed. Because I did my first film called Operation Almilamma in Canada, and after that I had gotten certain offers, but somehow the script was not matching. And then I had decided that I'll do when I feel that there is a good script, the good character, and good director. But suddenly one day I got a call, and it's an amazing director, amazing script, and I had already said, in my mind I was like, okay, this project is already it. And then I read the character and I was blown away. I'm like, what more can I want? I felt I was the most luckiest person that day because it's an amazingly written role. I think one of the finest writings I've come across recently. And because OTT space is also very new in India right now, and especially in the regional markets, it's still even more newer. So the thing is, the writing wise, it's very different. I think Mahi Garu has dedicated himself to make sure that he writes for OTT technically perfectly well, and I think he has achieved that. It's a fantastic character. I think all the characters are written very well, so I feel really lucky to have gotten. So you have seen so many directors in your career. Yes, sir. What would you say about Mahi Raghav? Is there any unique quality in him? Sir, actually, his whole thing is he's so secure with his work. He has put in a lot of work on the script. He's a writer-director, so he has put in so much work on the script that you will not find a single flaw. Like here we are talking about a show which is almost 5 hours long. Usually when we get a feature film script only, usually after you finish reading the script, you have many changes to ask for. Certain scenes we can do this, we can improvise on the scene. You have these thoughts coming in when you are reading it. But here I read a 5-hour script and I didn't find a single flaw. Everything was spot on. It was ready to be shot. And I asked him, he had put in so much time, and then after he sent the scripts to everyone, he gave all of us a lot of freedom to perform. He never said that, okay, I've imagined Bali to be like this and it has to be played like this only. He told me, however you interpret it, I want you to play like that. I don't want to put information on you and make you perform in a different way. However you interpret, you do it. So the thing is, that gave me a lot of responsibility and also freedom also to interpret Bali the way I thought Bali would be. And I think that's the trademark of a great leader.
And I think one more thing that I always admire in him is also in his team selection ability, because he's very particular about people that he puts in the team. And after he casts them or hires them as the technical in the technical department, he gives them complete freedom. So he's an absolute amazing leader. I think I've learned a lot about leadership by working with him, and he always keeps looking at, as a writer, how to improvise on a scene. Even when we are shooting something, and I still remember there are scenes which were coming out very nicely, and he thought that he can contribute even more as a writer, and he added some more extra lines or tweaked certain lines. And I think that he's also thinking as the creative person and also as a director. I think he's just phenomenal. ఓకే సార్ శ్రీరామ్ గారు, సో ముందు రెక్కీ వెబ్ సిరీస్, సో సేమ్ థ్రిల్లర్స్, ఈ క్రైమ్ ఇలాంటివి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. మీరు చూస్తే చాలా చాలా ఏంటి సార్ మీకు ఏమైనా ఉందండి అది, అంటే మీ ఫేవరెట్ జానర్ అంటే ఏమైనా క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇలాంటివి? ఫేవరెట్ అని లేదండి, కానీ నా అంటే స్టోరీకి ఏది కావాలో అదే చేస్తున్నాను బేసికలీ. సో ఇప్పుడు ఈ మన శైతాన్ స్టోరీకి ఏదైతే కావాలో, లైక్ క్రైమ్ అండ్ దెన్ థ్రిల్లింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఎమోషన్ కూడా ఉందండి చాలా. అదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, డ్రామా కూడా. అది అర్థమైంది, వాళ్ళ రివెంజ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎంత వాళ్ళు ఎంత విక్టిమ్ లైఫ్ ఎంత అనుభవిస్తే రివెంజ్ తీర్చుకుంటారు ఖచ్చితంగా. సో నాకు ఇప్పుడు థ్రిల్లర్స్, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై వర్క్ అండి, అబ్సల్యూట్లీ. హాయిగా ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్. కాదండి, ఇప్పుడు చూడడానికి ఇంత కూల్గా ఉన్నారు కదా, మాట్లాడడం కూడా చాలా కూల్గా మాట్లాడుతున్నారు కదా, సో ఆ టైంలో అలాంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తారు? శైతాన్ ఆవాహయామి అంటే లేదండి, యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్తున్నా, వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్సే అండి. బికాస్ ద పాయింట్ ఇస్, మాహి సార్ నాకు ఒకసారి మొత్తం చూపించారు, లైక్ ఎపిసోడ్ 1 నుంచి ది ఎంటైర్ షో. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అప్ విత్ థీమ్స్. సో వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్పైర్డ్. అండ్ మాహి సార్ కూడా ద క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ దట్ హీ గివ్స్, అండ్ like he just wanted me to express myself through music. So my first impressions were the themes that you heard trailer lo gaani vandi or so story and once again story and performances asalu other kottesar వితౌట్ మ్యూజిక్ మీరు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసారు? అవునండి, అవును. యూ కెన్ బి ద ఫస్ట్ క్రిటిక్ హియర్. ఒక్కొక్కరి గురించి వన్ సెంటెన్సెస్లో చెప్పండి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి. అవుట్ స్టాండింగ్ అండి, లైక్ లేదు ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కొక్కటి చెప్పాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎలాంటిది వద్దు, మీరు డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్. I would say terrific, outstanding, breathtaking. Yeah. వాట్ అబౌట్ మ్యూజిక్? మ్యూజిక్ మీరు చెప్పాలి, అది కూడా నేను చెప్తే ఎట్లా అండి, ఇంకా బాగుండదు. Music, I heard, team, whoever has seen it, they're like one common word, next level. Next level. సో నాకు శైతాన్ పట్టిందేమో అని చిన్న డౌట్ ఉంది ఇందాక నుంచి, సో చిన్నది చేస్తున్నాను. షూ కరో బచ్చా, షూ కరో బచ్చా, షూ కరో బచ్చా. లేదు పట్టలేదు. డూ యూ నో దట్? ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా? దేర్ ఈజ్ ఎ మూవీ ఇన్ తెలుగు, అరుంధతి. అరుంధతి, ఓకే ఓకే. అందులో ఇలా చేస్తాను ఉంటా, షూ కరో బచ్చా పొజిషన్. సో రిషి గారు అయిపోయారు, మీ గురించి వచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ లియోలో, జైలర్లో మంచి మంచి రోల్స్ ఉన్నాయంట. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ లియో. నో, I'm not. జైలర్లో Yeah. క్యారెక్టర్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? No, I can't tell that. But it will be fun. It's a fun ride for me. And expect the unexpected. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ డూ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? Nothing planned. Let's go in the flow. But there should be a meaning for why acted there. There should be a little meaning. Oh, Jaffer did this, it is nice for him. I don't do for commercial thing, and for business sake I don't go and do. You are done Vikram, so you come same do the character in my film, means I won't do that. That character should hit me, and that character should connect it to me. So then only I can do it, because I am not an professional actor. I want to become a choreographer. యు ఆర్ ఎ న్యాచురల్ యాక్టర్. No, nothing like that. I am just learning and putting my effort. సో ఈ మూవీలో కొంచెం కామెడీ టచ్ కూడా ఉంది మీ దగ్గర. This character has both the emotions, so you will have fun. సో వాట్ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ శైతాన్? అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ రివెంజ్ డ్రామా ఇది, ఫుల్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్నారు. ఎమోషన్ మాకు ట్రైలర్లో వీ డింట్ సీ. సో ఎమోషన్ ఇంకేం ఉండబోతుంది?
See, what you've seen in the trailer is not even the tip of the iceberg. Like I said, you've only seen 2 minutes highlights, but it's almost a 4.5, 5 hours show. So there's a lot more, a lot of hard-hitting society-based elements, very relatable human emotional drama. Whoever has a family will definitely understand why these characters behave the certain way, because ultimately whatever they're doing it for their own family, right? Because they don't have anything else, or the only thing that they have is their family, and they have to protect themselves. So I think that emotion will be very powerful. So I think after trailer, whatever opinions people have formed, on June 15th we will again talk. They will have a totally different view about the show, and I think yeah, it'll be good to talk then. సో దేవ్యాని గారు, అందరూ కంప్లీట్గా మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడేసుకుంటున్నారు, షాక్ అయ్యారు చాలామంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ శైతాన్ రిలీజ్ తర్వాత, సో వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్, ఆర్ లేదంటే మీ కెరియర్లో కావచ్చు, వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? Good movies, good money. Yeah, he said it. Yeah, good movies, good money. That's all. బట్ ఏదైనా I want to be remembered for my work, so looking forward for that. Some people should remember me, that's it. సో దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ వల్గారిటీ అండ్ బోల్డ్. సో ఇది బోల్డ్ కంటెంట్ అంటున్నాం, వల్గారిటీ కాదు అంటున్నాం. హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై ఇది బోల్డ్ అని చెప్పడానికి? If in a commercial movie, one family is getting affected, one big hero is coming and voice outing. In this thing, the family is voice outing. Simple. So the family didn't wait for another person to come and voice out. They are voicing out. That's a simple thing. If the big hero comes and voice out, we are enjoying. If that's correct, then this is also correct, right? Both the same thing. He is going to kill the villain. Same, this family was going to say kill the villain. No, I'm talking about dialogues. Dialogues. Dialogues because it's OTT. No, everyone talks some bad words. Not some bad words, all the bad words. If the camera is off, our mouth will... మీరు నన్ను తిడతారండి. No, in funny, even in funny way, we speak. We also body shame others without knowingly. We also hurt everyone. So there is a Shaitan in everyone. So they are just hiding it. బికాజ్ పీపుల్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది మనకి అదొకటే డైలమా ప్రజెంట్. పీపుల్ But యాక్సెప్ట్ it's their choice, no. Watching this and not watching is their choice. I So think people will understand the situation. ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ద ట్రైలర్. Avunu. Everyone is you are getting a positive. Even why trailer has become so disruptive in people's mind, and why they are finding it so bold, is also because it's too realistic actually, because they're not speaking lines which normal people don't speak. There are people when in moments of anger or frustration they use those words, and because it's coming on big screen and because it looks too realistic, sometimes when we look at ourselves in the mirror, when we don't like our own flaws, we will always be a little disturbed. So I think that's what Shaitan will do. And why I don't think this is vulgar is because vulgarity is somewhere when you force fit something into the show. You feel that okay, I don't have a bold scene now, let me just do it, and if I have an actress and if she is willing, let me just put off a bold scene for the sake of TRP or whatever. See, that is probably something which will fall under the line of vulgarity, because there's no purpose to it. All the scenes that have come from a strong story plot line, so it justifies the plot line. There is not even a single moment which is outside of that. So, and these are all based on, like I said, though it's not a real story, it is stories that we hear in real life from here and there, and it's just shown on screen. It might be very disturbing. We might like it, we might not like it, that's a separate thing, but we cannot deny that this exists. I don't think anybody can come and say this world never exists. It exists. See, that's where the problem is. And as artists, who are artists? And for me, according to me, artists are someone who see reality and they have their own interpretation of reality, and they present it in their own way. And that's what we have done as artists. Our job is to not say that okay, this is good, this is bad, or we are going to show a rosy picture of society. We are not doing that. We are showing what the society is. It's up for the audience to sort of like say accept, and also like sort of like say
figure out how they would want to look at it. So it's a conversation between the artists and the filmmakers. We are not saying that, oh, we are right and probably others are wrong or vice versa. It's just saying that, okay, it's a conversation that we should have, because only when we disrupt something like this can we actually expect something better. We can expect people to be empathetic towards the lower strata of the society and understand their needs for survival and all of that. So it has to happen somewhere. I think the show will do. The larger cause of it, I'm sure, will happen somewhere after the show releases, is what I didn't ask you in a serious note actually. Yeah. I liked the trailer very much. But being in the seat, I have to ask this question. Yeah, exactly. So can you do that please for us? Now in calm mode. I want to learn it, please. Off screen. No, If camera. someone will trigger you, then you will do it on the day. Okay, so finally I wish you all success అండి. Thank you. Superb ఉంది. But point ఏంటంటే మిర్జాపూర్ we have seen, we liked it about those. I'm talking about only dialogues. మిర్జాపూర్ చూసాం, మనీ హైస్ట్ చూసాం, dialogues we liked it. But కమింగ్ టు ఒక తెలుగు డైరెక్టర్ నుంచి ఇలాంటి మూవ్ వచ్చినప్పుడు we were shocked అంతే. That's the point here. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. ఈ ఆఫ్టర్ శైతాన్ మీకు ఇది టర్నింగ్ పాయింట్ గా మారాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Thank you so much. That's very kind of you. That's all for now. This is Darshan signing off.